7वी विज्ञान विषयातील 11वा घटक सेल स्ट्रक्चर अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम या पाठाचा एक्झरसाइज आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 1, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. क्वेश्चन ए, व्हॉट इज सेल? पेशी म्हणजे काय? आन्सर, the cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. Question B, name the different organelles in a cell. पेशीमधील विविध अंगके कोणती आहेत? त्यांची नावे लिहा. आन्सर, न्यूक्लियस, एंडोप्लाझ्मिक रेक्टॅक्युलम, गोल्जी बॉडीज, लायझोझोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वॅक्यूल्स, फ्लॅट सीड्स, क्लोरोप्लास्ट are the different organelles in a cell. Question C, what are microorganisms? सूक्ष्मजीव म्हणजे काय? Answer, the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under a microscope are called microorganisms. Question D, which are the different types of microorganisms? म्हणजे सूक्ष्मजीवांचे विविध प्रकार कोणते? आन्सर, अल्गी, फंगी, बॅक्टेरिया, प्रोटोझोआ अँड व्हायरसेस आर द व्हेरियस टाइप ऑफ microorganisms. Some microorganisms are unicellular and other are multicellular. Some of them are useful and some are harmful. Question number 2, find in the blanks with the proper word. रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. क्वेश्चन ए, द ऑर्गनल कॉल्ड द डॅश डॅश इज प्रेझेंट इन द प्लांट सेल्स ओनली. आन्सर इज क्लोरोप्लास्ट. म्हणजे फक्त वनस्पती पेशीमध्ये आढळणारं अंग कोणतं आहे तर ते आहे क्लोरोप्लास्ट म्हणजे हरितद्रव्य. क्वेश्चन बी, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू डॅश डॅश बाय मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. आन्सर इज fertilizers. Next, question C, in the cell photosynthesis is carried out with the help of dash dash. Answer is chloroplast. म्हणजे वनस्पती पेशीमध्ये प्रकाश संश्लेषण ही कशाच्या साहाय्याने होते तर हरितद्रव्याच्या साहाय्याने होते. क्वेश्चन डी, an electron microscope is necessary for the study of dash dash. Answer is microorganism. म्हणजे सूक्ष्मदर्शकाचा वापर हा कशाच्या अभ्यासासाठी करावा लागतो तर सूक्ष्म. क्वेश्चन 3, व्हॉट इज डिफरंट बिटवीन? फरक स्पष्ट करा. क्वेश्चन ए, प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल. वनस्पती पेशी व प्राणी पेशी यामधील फरक आपण बघूया. प्लांट सेल हॅज सेल वॉल. वनस्पती पेशीमध्ये पेशी भित्तिका असते. ॲनिमल सेल इज ॲब्सेंट इन सेल वॉल इज ॲब्सेंट इन ॲनिमल सेल. पेशी भित्तिका नसते. प्लांट सेल हॅज डेफिनेट शेप ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल. विशिष्ट असा निश्चित आकार असतो. ॲनिमल सेल डू नॉट हॅव डेफिनेट शेप. थर्ड, प्लांट सेल हॅज वन बिग व्हॅक्यूल. एकच केंद्रक असतं वनस्पती पेशीमध्ये. ॲनिमल सेल हॅव मेनी स्मॉल व्हॅक्यूल्स. अनेक केंद्रक असतात. फोर्थ, प्लांट सेल हॅज क्लोरोप्लास्ट सो दे प्रोड्यूस देअर ओन फूड. ॲनिमल सेल डू नॉट हॅव क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल हॅज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर ॲब्सेंट इन ॲनिमल सेल्स. सेंट्रोझोम्स आर ॲब्सेंट इन प्लांट सेल्स. Centrosomes are present near the nucleus in animal cells. Lysosomes are absent. Lysosomes are present in animal cell. Question 3, B, prokaryotic cell and eukaryotic cell. अधिकेंद्रकी पेशी आणि दृश्यकेंद्रकी पेशी. Prokaryotic cell, no well defined nucleus. Eukaryotic cell, well defined nucleus with a nuclear membrane. Prokaryotic cell, second point, ribosomes are small.
eukaryotic cell, ribosomes are large. Third, prokaryotic cell मधला a single length of DNA is present. Eukaryotic cell, several lengths of genetic materials, DNA is present. Question 4. Sketch and describe in your own words the plant cell and animal cell. वनस्पती व प्राणी पेशी यांच्या आकृत्या त्यांची वर्णन. या ठिकाणी आपल्याला वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी यांच्या आकृत्या काढून त्याचं वर्णन करायला सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी यांच्या एकत्रित असलेली आकृती आपण घेतलेली आहे. यामध्ये वनस्पती पेशीमध्ये प्रामुख्याने सेल वॉल म्हणजे पेशी भित्तिका असते, जी की प्राणी पेशीमध्ये असत नाही. क्लोरोप्लास्ट असतं आणि त्याच्या साह्यानं वनस्पती या प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे स्वतःच्या वनस्पती तयार करत असतात. प्लांट सेल्स अँड ॲनिमल सेल्स यांचं वर्णन. देर आर 2 types ऑफ सेल्स, ॲनिमल सेल्स अँड प्लांट सेल्स. These cells contain various types of membrane beyond cell organelles. Plant cells have definite shape due to the presence of cell wall. Besides animal cell, plant cells contain single large vacuoles. Plant cells, all these cells are known as eukaryotic cells. Each cell has 4 main parts: the cell wall, cell membrane, cytoplasm and cell organelles. Question number 5. Explain the uses and the harmful effects of microorganisms. सूक्ष्मजीवाची उपयुक्तता व हानिकारकता स्पष्ट करा. Microorganisms which are helpful are called useful microorganisms. Uses: microorganisms present in nodules of leguminous plants convert atmospheric nitrogen into its compound, and these compounds help to increase the soil fertility and protein content in the soil. Next, some microorganisms are useful in process of fermentation, making the food easily digestible and more nutritious for producing milk products like butter, buttermilk, cheese, paneer, etc. Microbes are also useful for sewage disposal. They help in decomposition of organic compounds in it. Next, microbes are used in production of vaccines. Microbes are also used in process like tanning of skin, production of ropes and strings from agave. Harmful effects, हानिकारक परिणाम कोणते आहेत बघा. Diseases producing microorganisms are called pathogens. They are harmful microorganisms. Next, fungus grows on moist food and microbes release enterotoxins into the food. Such toxins spoil the food. Eating such spoiled food causes food poisoning, that is loose motions and vomiting. Next, pathogens may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from surroundings, in food with files sitting on it. If such contaminated food or water is consumed, we may fall ill with diseases like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro, etc. अशा पद्धतीने काही युजफुल तसेच काही हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम. क्वेश्चन 6. गिव्ह रिझन्स. Diseases spread on a large scale during periods of heavy rainfall and floods. महापूर, अतिवृष्टी या काळात मोठ्या प्रमाणात रोगांचा प्रसार होतो. आन्सर: ड्यू टू फ्लड्स देअर इज शॉर्टेज ऑफ क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वॉटर. नेक्स्ट, इट गेट्स contaminated with sewage and dirt, having disease causing pathogens causing diseases of alimentary canal, typhoid, cholera, dysentery. Due to stagnant water, many mosquitoes breed on it and cause diseases like malaria, dengue, etc. Question B. There is a possibility of food poisoning if we eat a stale food. आपण जर शिळं अन्न खाल्लं तर विषबाधा होण्याची शक्यता असते, कारण फंगस
grows quickly on moist and stale food. Microorganisms grown on the food release toxic materials like enterotoxin into the food. Such toxins spoil the food, and eating such spoiled food may cause loose motion and vomiting, so we should eat food which is freshly prepared. Question C. Soil is turned over during tilling. जमीन मशागतीमध्ये खालीवर करत असतात. आन्सर. टिलिंग इज डन टू लूजन द सॉइल इन इनिशियल agricultural practices. Loose soil allows the penetration of roots of the plant. By turning of soil, it allows uniform mixing of manure and fertilizer, and it increases the fertility of soil. Seeds also germinate easily in aerated soil. Hence, soil is turned during the tilling. Question D. Fungus grows quickly in moist or humid. बुरशी ओलसर जागी चटकन वाढते. आन्सर. Fungus needs water and moisture for its growth. Next, humidity brings about spore germination and the fungus is able to grow and reproduce quickly in moist or humid condition. Next, a refrigerator is used in almost every home. आपण घराघरामध्ये शीतकपाटांचा वापर करतात. Answer. Refrigerator is used to keep food them in healthy condition and to keep them fresh. If the food items are kept outside, they spoil very fast due to growth of microorganisms and they make food spoiled and harmful. Third, the optimum temperature for the growth of microorganisms is 15 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. In refrigerator, the temperature is kept very low, so the food is preserved in refrigerator. Next, bread rises during baking. पाव हा तयार करत असताना फुगतो. आन्सर. The process of fermentation is used in baking. For example, in making bread, yeast is added to make the dough rise. Next, the fermentation is a chemical process of conversion of one type of carbon compound into another type of carbon compound by the action of microorganisms. Third, heat is generated in this process. Carbon dioxide and some other gases are released. These gases cause an increase in volume, so the bread dough rises. Next, fodder is soaked in water before offering to cattle. जे दुभत्या जनावरांना आंबून देण्यापूर्वी ते भिजवून ठेवतात. आन्सर. In dry fodder, only some part of it is useful for cattle and rest is wasted. When fodder is soaked in water, it's porous. So, to make the fodder more nutritious and more easy to digest, it is soaked in water before offering to the cattle. Question number 7. When will you use a simple microscope and when you will use a compound microscope? तुम्ही साधा सूक्ष्मदर्शक आणि संयुक्त सूक्ष्मदर्शक कधी आणि केव्हा वापराल ते लिहा. I will use a simple microscope to magnify the objects and to see the growth of it, fungi or mucor on a piece of moist bread. आपण एखाद्या पावावरची एखाद्या भाकरीवरची जर बुरशी पाहण्यासाठी जर वापर करत असू तर आपण साधा सूक्ष्मदर्शक वापरू, सिंपल मायक्रोस्कोप. बट वेन आय विल यूज अ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप in research laboratory and high school science lab to observe microorganisms which are not able to see with our naked eyes. आपल्याला कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचा वापर जेव्हा आपल्या वस्तू आपल्याला डोळ्यामध्ये दिसत नाहीत तेव्हा आपण ते कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचा वापर करू.